students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to answer for previous year question paper, that is a chapter called sources of energy. So now let us answer the first question. Explain the structure of biogas plant and the process of production of fuel in biogas plant. So structure nu explain ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ we have to explain the process of production of fuel in biogas plant. Now let us explain both of them. So now let us explain the structure of biogas plant and the process of production of fuel in biogas plant. First point, the plant has a dome like structure. A plant has a dome like structure built with bricks. It is a dome like structure which are built with bricks. This is the first point. Then second point, a slurry of cow dung and water is made in the mixing tank. So mixing tank is there. In that one, a slurry, that is a mixture of cow dung and water, is made mixing tank, from where it is fed into the digester. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then the third point is the digester is sealed. The digester is sealed chamber in which there is no oxygen. This is the third point. Fourth point, so in their anaerobic decomposition takes place by bacteria. Anaerobic decomposition will takes place by bacteria which converts complex into simple of the cow dung slurry. Next, fifth point, it takes a few days for the decomposition process to complete and to generate the biogas. Next, the last point is the biogas is stored in the
The biogas is stored in the gas tank, in the gas tank above the digester, above the digester from which, above the digester from which they are drawn, they are drawn through pipes for use. So these are the things that you have to write regarding that is how biogas, explain the structure and production of biogas. So in that one only one more internal choice question is there. We cannot establish nuclear power reactors everywhere, though large amount of electricity is produced by nuclear energy. Why? Explain ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer that question. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ disposal of used fuels is very difficult. Is the first point. Then second point is improper nuclear waste storage and disposal. Improper nuclear storage and disposal may leads to environmental pollution due to leakage. Then the third one is there is a risk of accident due to leakage of waste due to leakage of waste which causes radiation hazards. So these are the 3 points that you have to write. So now let us move for the next second question, that is name the major constituent of biogas. One, write the properties of biogas which make it a good fuel. Name the 2 devices that work using heat energy of the sun. So now let us answer this question. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ now let us answer that question. So ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೇಮ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನ್. ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ eco-friendly. Then second one, it burns without smoke. Third point is it will not leave any residue. Then it has high calorific value. And these are the points that you have to write. ಇದಾದಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ದ ಟೂ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ದೆನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್. Next, let us move for the internal choice question. Internal choice question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Write the advantages of solar cell. So solar cell ದು advantage ಏನು? Write any two hazards of nuclear power generation. So now let us answer this question. Write the advantages of solar cell ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. So solar cell ದ advantage ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, it can be installed in remote places. ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, then since there is no moving part, maintenance is easy. So these are the points that you have to write regarding that is what is called as advantages of solar cell. Next, write any two hazards of nuclear power generation ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಟೂ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ genetic disorder. If there is any radiation pollution, it causes genetic disorder. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, there is a risk of accident. Due to leakage of nuclear waste. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಬರಿಬೋದು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲ್ಯುಕುಮಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ? ಥರ್ಮಲ್, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಯಾವುದನ್ನ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಪರ್ unit volume of mass. Then second one, it should be easily available. Then it should be economical. It should be eco-friendly. It should be eco-friendly. It should be easy to
it should be easy to store and transport. It should be easy to store and transport. So these are the things that you have to write regarding good sources of energy. Now let us move for question number 5. So question number 5 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So question number 5, what is nuclear energy? What are the hazards of nuclear power generation ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. So what is nuclear energy? The energy released during nuclear reaction. The energy released during nuclear reaction is called nuclear energy. Next, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ದು ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Improper nuclear waste storage and disposal may leads to environmental pollution due to leakage. There is a risk of accident due to leakage of waste which causes radiation hazards. So these are the things that you have to write regarding hazards of and even you can write ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು, it causes genetic disorder. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ: large amount of work must be done per unit volume of mass. It should be easily available. It should be economical. It should be eco-friendly. It should be easy to store and transport. So these are the characteristics of good sources of energy. Name 2 sources of energy that uses that are dependent on solar energy ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋನು ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So the power plant in which natural source of energy is directly used to rotate turbine ಅಂತ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ 6th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now let us move for the 7th question. In power station, coal is burned to heat water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity. This power station is a thermal power plant because coal is burnt. So for 7th one, option A is the answer. Now let us move for question number 8. So question number 8 na nodana, we need to look for alternate sources of energy. Justify this scientifically. So ಇವತ್ತು ನಾವು alternate source of energy ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ fossil fuels are non-renewable sources of energy. These sources are limited. And will get exhaust after some time.
and will get exhaust after some time as they are consumed at large rate. So these are the things that you have to write regarding this one. Now let us move for question number 9. So question number 9 hೀಗಿದೆ. So biogas plant is a boon ಅಂದರೆ advantage ಅಂತ. boon to farmer why ಅಂತ ಇದೆ. It is a 1 marks question. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ boon ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ the spent slurry is rich in nitrogen and phosphorus ಒಂದು ಎರಡನೇದು this fuel is used for domestic purpose as well as spent slurry or waste slurry as a manure. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಸ್ಲರ್ರಿನ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ that is what we call it as for the farmers. So now let us move for the next question, that is question number 10. So question number 10 hೀಗಿದೆ. Explain how is nuclear energy generated in power reactor. How is electricity produced from nuclear energy? Mention 2 hazards of nuclear power plant. So now let us answer both the questions. ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. So now let us answer this question. Explain how is nuclear energy generated in power reactors ಅಂತ ಇದೆ. So now we are moving for 10th question. So ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯುರೇನಿಯಂ is a heavy atomic nucleus when it is struck by neutrons. It splits into two or more medium atomic nuclei. Along with this enormous amount of energy is released in the form of heat. Enormous amount of energy is released in the form of heat. This heat energy is made to heat the water. The water is converted into steam. The water is converted into steam. The steam strikes the turbine, turbine in turn rotates the generator, which
generates electricity. So this is the answer for how nuclear power plant is used to generate electricity. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಬರೆಯೋಣ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ fossil fuels are non-renewable source of energy. These sources are limited and will get exhaust after some time as they are consumed at a large rate. So this is the answer for the first one. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್? ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಂದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎರಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂರು. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the first disadvantage, availability of special grade of silicon for making solar cells is limited. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ is that process of manufacturing of solar cell is very expensive. So these are the 2 disadvantages of solar cells. So now let us move for question number 11. So question number 11 higide, the inner wall of the solar cooker is painted black because it absorbs more heat. So for 11th question the right option is B. Now let us move for the 12th question. One of the properties of biogas ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, its heating capacity is high. So that is the one of the property. So option A is the answer for the 12th one. Now let us move for the 13th question. The power plant that does not use turbine to generate electricity anta bandre solar power plant. So option A is the answer for the 13th one. Now let us move for the 14th question. A major component of biogas the major component that is option B, methane. Now let us move for the 15th question. The inner wall of the solar cooker is painted black because it absorbs more heat. Option D. So for 15th, option D. Now let us move for the 16th question. The sources of energy in nuclear power reactor is. So nuclear power reactor na source of energy kelidare. It is controlled nuclear fission chain reaction. So for 16th
one. Option B is the right answer. Now let us move for the 17th one. The major component of compressed natural gas is option C, methane. Now let us move for question number 18. The power plant that uses natural source of energy directly to rotate the turbine. It is a repeated question. So the right answer is option B. That is hydroelectric power plant. Next, mention any two disadvantage of fossil fuel. So now let us answer question number 19. So question number 19 answer ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ so ಮೊದಲನೇ disadvantages it causes air pollution. Second one, it causes global warming. It causes global warming and greenhouse effect. Then third one, it is non-renewable. It is non-renewable source of energy. It is non-renewable source of energy. So it will get exhaust. So now let us move for question number 20. It is a diagram question. So diagram we have to write the diagram of biogas plant. Then question number 21. Which is the major component of biogas? The major component of biogas is methane. Then write any four characteristics of good sources of energy. So good source of energy characteristic ಗೆ ಬರೋಣ. So it is eco friendly. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. It burns without smoke. It will not leave any residue. It has high calorific value. So these are the advantages or these are the characteristics of good source of energy. Now let us move for question number, in that one only 21 ನಲ್ಲಿ optional question ಇದೆ, internal choice. Which element is used in making solar cell? So solar cell na ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are using special grade silicon. So we are using special grade silicon. Then just if you write silicon also no problem. Write any four advantages of solar cell. So solar cell do advantages ಗೆ ಬರೋಣ. So the advantages of solar cell are as follows. Already ಆ question ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. What are the advantages of solar cell? The advantages of solar cell are it can be installed in remote places. It is eco-friendly. It is renewable source of energy. Since there is no moving part, maintenance is easy. So these are the advantages of solar cell. Now let us move for question number 22. So question number 22 ನೋಡೋಣ. So 22 ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ question. What is a solar cell? Solar cell, a solar device which converts solar energy directly into electrical energy. Which converts solar energy directly into electrical energy. Now let us move for the last question, that is write any two limitations of producing electricity from wind energy. So ಮೊದಲನೇದು limitation ಅಥವಾ disadvantage ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ it cannot be windmill. It cannot be installed everywhere. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. And the third one is the speed of the wind should be
The speed of the wind. The speed of the wind should be 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವಿಂಡು ಬೀಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ದ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ rotate and generates electricity. So by this we have successfully answered all the questions that has been asked in the previous year examination, and also some of the questions that has been asked in model question paper that is published by KSEAB. So now we have successfully completed this one. Thank you for watching my YouTube channel, and thanks for everyone for your great support. Thank you very much.